злочинці, де нашу лавру святу розбомбили. Кодляки, оце знайте. І Онуфрій заявив, що це не Росія, не Кирило, не Путін, а це Бог наказав, що лавру... So today is the 15th of June 2026. What's the news in Kyiv? What's the news in the capital of freedom? Путін прийде, порядок наведе. Оце злочинцем стоїть. І вони голодомору не визнають. Що мати Росія золотая. Какая Россия? Что ты несешь? Яка Росія? Він член Синоду РПЦ. Хто це розбомбив? Хто це розбомбив мистецький арсенал? Причем здесь всякие молятся за украинское воинство? Ты что, дебил? За яких воїнів? The 15th of June 2026. And this is life in Kyiv. And I will show you the aftermath of this attack. So these are Russian legitimate military targets last night. Вас злочинці уберуть. Котляки ви. Вас уберуть злочинці. And this one is still my favorite. It marks the famous direction for the Russian warship. Russian warship, go you know where. Hello everyone, greetings from the capital of freedom. In this video I will show you how we, ordinary residents of Kyiv, live in our city during the war. So today is the 15th of June 2026, and probably you know that last night Russian terrorists launched another massive attack on Kyiv. They launched 70 missiles at Ukraine, 60 of them were launched at Kyiv, at the capital of freedom. So 60 ballistic missiles and a huge number of drones. In this video I will show you Russian military legitimate, so-called legitimate targets, because the Ministry of Defense, the Ministry of Bloodthirsty War of Russia reported that last night they launched a high precision strike on Ukraine's so-called military industrial complex. I will show you all these military targets. Actually, I have shown you many times. As a rule, they hit hospitals, kindergarten, schools, of course, residential buildings, but this time they decided to raise the level of their targets. This time they decided to hit churches. So last night Russian terrorists hit famous Kyiv-Pechersk Lavra. For sure you've heard about this church, about actually it's one of the first monasteries built during the times of Kievan Rus. It was built in the early 11th century. Yeah, sorry, it's very windy, but I'm so happy there are no people. I'm filming alone, and a little bit later I will tell you my story, a story about having a press card, a press pass. Yeah, I have one. Yeah. Sorry, excuse me, my dear friends. I am wearing sunglasses again because I had only like 1-2 hours of sleep. Sleep deprivation is a real torture here in Kyiv.
So I will show you this terrible night at this moment, and right now it's 2 p.m. According to the official reports, five people were killed in Kyiv and more than 30 people were injured as a result of this attack. And there were fires, can you imagine, at 900 locations. Thank God we had heavy rain last night. I think God is trying hard to help Kyiv and its residents. So today I'm going to show you another Russian legitimate military target. The 15th of June 2026, and this is live in Kyiv. Yeah. Річі, ну припини. Ну що таке, Річ? Ну, тихіше. Brain fog. That was a terrible night, but I was so happy because on the eve of the Russian attack, I had sent off my kids to a summer camp, and I was extremely happy because my kids didn't have to listen to all those explosions, and they didn't have to live through all that stress because honestly, actually, I think in every video, in all my reports on the Russian war crimes, I say like, it was the most terrible night ever, but every time they are becoming more and more terrible. There were so many zircons, and you know, my dear friends, zircon sounds a little bit different compared to ordinary ballistic Russian missiles. So I was absolutely alone, not alone, with Richie and Tosik, and again, Richie was the main one to suffer the most and to cry the loudest, you know. Some people wrote in the comments like, you'd better close all the windows, but you know, it won't help. And even when all the windows are tightly closed, when Richie hears some sounds of explosions, he runs to a window and he starts whining. And that's why when the window, even if I don't want to film anything, so it doesn't help. I haven't bought any medication to calm my pets down. I think I should do it, maybe today, I don't know. By the way, I had a kind of premonition. I had a feeling that this attack would take place soon. That's why I wanted to send my kids from Kyiv as soon as possible. And Aunt Tanya, you know, my neighbor, who got a kitten from our Never Give Up community, so she visited my place
last night. She also had a feeling that this attack would take place last night. And she said, we can't do anything. Let's enjoy this night to the fullest. Жора! Уже икаешь? Еще хотел. Куда? Він вже спати хоче, боже мой. Жорик. My dear friends, right now Russians are attacking Kyiv, and Antanya and Zhurik, poor Zhurik, came to our apartment because when we are together, Russian missiles are not so scary. No, Richie. Richie is jealous, I can't understand. Can you hear this sound? Another Russian ballistic missile. Циркон. Residents. Residents of Kyiv can distinguish all types of Russian missiles and Ukrainian dogs. Заспокойся. And you may ask, how do you feel after such terrible attacks, after such awful nights? I think we should send even more very angry birds to the front line. Very angry birds from our Never Give Up community. And these birds will bring justice and revenge. So, today is the 15th of June 2026, and last night the Russian terrorists hit the Kyiv-Pechersk Lavra. So that you understand, my dear friends, the Kyiv-Pechersk Lavra is older than Notre Dame in Paris. Yeah, it was built in the early 11th century. But there is nothing sacred for the Russian barbarians. But what was interesting, I was checking the news all night long. I was checking all the social media, and the residents of Kyiv shared their thoughts on social media, for example, on how symbolic the bells on the cathedral on fire sounded, and how timely the heavy rain in Kyiv started, because everything thought it was like God was trying to help Kyiv. Yeah, glorious Kyiv attacked by the Russian barbarians.
It's raining in Kyiv. I'm reading the news. The Russian missile hit the Kyiv Lavra. I wonder if this that much talked about decision-making center. Yeah, it's rain. But Russians have launched another zircon from Crimea. Crimea has no petrol, but it has a lot of zircons. And they are very loud. "4 a.m. Kyiv is on fire. I can smell it even from my flat. But God is watching over Kyiv, and I think this rain is helping firefighters to put out the blaze." So these foreign bloggers and vloggers are absolutely everywhere. And the Ukrainian policemen don't stop them at all. But they stopped me like 5 minutes ago. But, my dear friends, I had a press card. I will tell you this story a little bit later. I think these bells are very symbolic. So you can see the police is everywhere. Okay, I will try to use my press card and to film at least anything. But this policeman warned me that it's very dangerous to walk here. Actually, you can see everything. So Russians, I have shown you the aftermath of the Russian attacks many times. As a rule, their legitimate military targets are residential buildings, hospitals, but this time Russians decided to upgrade the level of their targets. This time they decided to hit. This time they decided to hit UNESCO World Heritage sites. So I will show you the Kyiv Lavra and what is happening here right now. It's 3 a.m. The president of Ukraine, Zelensky, visited this place. The mayor of Kyiv, Vitaly Klitschko, visited this place. And now it's me. And I will show you everything. But you know, I think the most interesting part of my video is that man who was fighting with the Moscow Patriarchate. These women were just terrible. They were speaking Russian, they used swear words, and they are so brainwashed.
Ваша руки вбивали! Злочинці! Ваш Кирило Путін! Лавру розбомбили! Не хрестися! Злочинці! Вам конець прийде, контакти! Онуфрій злочинець! Він заявив, що це Бог наказав, не Росія! Оце дивіться ненависники України! Це злочинці! Де нашу лавру святу розбомбили! Кодляки! Оце знайте! І Онуфрій заявив, що це не Росія, не Кирило, не Путін, а це Бог наказав, що лавру українцям передали. Оце слова Онуфрія сьогодні. Всі предстоятелі помісних церков заявили, що Росія винувата. Кодляки! І у вас не буде президент посетив лавру. У вас кодла не буде. Онуфрій громадянин Росії, член Синоду РПЦ, голосує за війну. Записуйте мої слова, злочинця. Кирило убивця. От, Путін, Онуфрію медаль дає. Оце знайте. І вони з 5 років навчають дітей ненавидіти хохлов. Это все старое уже, 100 лет назад. А що 2 змінилося? неділі тому назад посещає Кирило Гундяєв, дитячий садик, хлопчику 5 років. І він заявляє, ваше святейшество, мені вже 5 років. Це ж по телевізору, по церковному було. 5 років. Я хорошо стріляю. І я найбільше хохлов б'ю. А Кирило каже, я вірю тобі, діточка, що ти хорошо стріляєш. Убивай вонючий хохлов побольше. І благословив його. А він йому ще руку поцілував. Ну, а скажіть, Росія сьогодні нашу лавру зруйнувала? Росія? Російська ракета? Росія, Путін, Кирило, Онуфрій, член Синоду РПЦ. Наш блаженніший митрополит Єпіфаній 3 рази звертався до Онуфрія. Відходь від Москви. Працюєш, Віктор. О, церква, село Лемічі. Стародавня, брати Розумовські, Кирило й Олексій побудували. Передпослідній гетьман України. Передпослідній гетьман, от вона. Всех против. Ты что не понимаешь, не надо ругаться. Ваші ж попи наводять Какие ваши? дрони. Они не мои, Ваші не попи ваши. наводять Какие дрони. ваши? Я вообще никуда не хожу, ни туда, Хто ни в туда. Одесу навів дрон? Ваш піп із 22-го року працював на Росію. Ваші попи не отспівують солдатів. Ви навіть гімну Боже великий єдиний нам Україну храни. Не співаєте. Что, дурак, все спевают гимн. Да, ви не співаєте, ви не молитесь за Україну. Все молятся Тільки за наша Украину. православна Народ церква. молится за Украину. Что ты бред несешь? Ви не молитесь за Україну, не дури людей. Ты что, дебил? Чого ви не називаєте слово Україна? Так вони як дівчинка хитро моляться. Якщо молимося, Учиться молиться не за перебивай. Украину. Якщо молимося, о Богострані мой нашій, о Богострані нашій. А яка Богострана наша? Може і Росія. Чого ви не називаєте Україна? Твари. Чого ви не називаєте слово Україна? Хай навіть по-русски ви молитесь. Якщо молимося, о Богострані. Як через інтернет. І показав, як він голосує. Війна до побєдного кінця. І всі єпископи їхні, так звані, займають посади, сказав Кирило. Тільки в нас, каже, ліквідували нашу церкву в Естонії і в Латвії. А так везде русская церковь на Україні, везде существує. Оце зло московське, кодло московське. Оце, щоб ви знали. О, село Леміші. Церква стародавня, братів Розумовських побудована. Піп московський не схотів відспівати солдата. І не тільки тут. В Украине. І ви прихвалитесь. Ви навіть, Боже великий, єдиний не співаєте після служби. У нас співають у церквах. Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Так все, Чого ви не співаєте? все спевают. Ты что, больной? Чого вас не молиться Онуфрій? Чого йому мати Росія золотая? Какая Россия? Что ты несешь? Яка Росія? Він член Синоду РПЦ. Хто це розбомбив? Хто це розбомбив мистецький арсенал? Причем здесь они молятся за украинское воинство? Ты что, дебил? За яких воїнів? У нас є канонічна церква. Где? Ты дурак. У нас є канонічна церква блаженнішого Епіфанія. 1120 церков, 40 церков дерев'яних, які згоріли. Село Заворичі поїдьте, 400 років церкві було, стародавня.
не закрила радянська влада. Це Броварський район. Згоріла як свічка, ікони стародавні, книги стародавні, все стародавнє. Так що можна казати? Що можна казати? І вони оце стоять подляки. Оце ж море, оце злочинцем стоїть. І вони голодомору не визнають, що 15 мільйонів українців загинуло від голоду. І він сказав, що голоду немає ніякого. Це не врожай був, Онуфрій заявив у 17-му году. Мій дядько помер від голоду. У 3 роки йому було. Він народився в 30-му годі. Вибачте, Онуфрій заявив. Вообще, ты какой-то бред насмотрелся и теперь несешь такую... вибачте, а чому ви розмовляєте українською мовою? Російська ракета зруйнувала цей храм, а ви співаєте, розмовляєте російською. Российско-украинскому Ви Ну, не а чому не українська розмовляєте? церква. Ви не маєте статусу. А чому не розмовляєте українською в Україні? Знайте, ви не маєте ніякого статусу. Ви одна Він розмовляє українською мовою. Заявить. молятся за украинское воинство. Чего ты кричишь? За яке українське За українське Хто воїнство вдарив? українською мовою треба молитися. Нет, вы знаете, церковь... Слухайте, я вдова Героя України. Росія вбила мого чоловіка. Я не можу чути, коли розмовляють російською мовою в Україні. Вы знаете, вы тоже разговариваете российском. У вас Так це интересно. Я зараз розмовляю українською мовою. Розмовляйте російською. Другий язик. Він Дуже другий? Це як? язик. Який це? Раніше український язик. Ага, Скільки вам років, чому ви досі не вивчили українську мову? Я люблю український язик. Чого ви не вивчили українську? Оце Навіщо- злочинці, чого ви навіщо досі ви- тут стоїте? Навіщо ви Кодло займаєтесь московське. популізмом тут? Навіщо ви розпространяєте мову, якою бомблять Україну? Я не хочу чути на своїй державі мову ворога. Це зрозуміло? Не треба нікого косити, треба бути українцем. Треба родитись в Україні, розмовляти українською Українською мовою, Якщо і в хочете українській російською, церкві їдьте треба в бути. Росію. Ви не церква, ви банда Правильно. злочинна. Правильно. Ваш Кирило стояв на трибуні на Ленінській 9 мая і сказав: війна до побєдного кінця. У місті з Надією Бабкіною. Слухайте, а чому ви тикаєте? Це людина поважного. Ну, у вас якийсь сленг такий з тюрми, ще й російською. Що ви хочете доказати? Хто це? Оце ж Віктор Андрійович, я в його працюю, дівчинка, у нашого екс-президента. Ага. Ми відновлювали пам'ятки культури. Відновили в селі Хоружівка, церкву стародавню. Відновили 65 тисяч портретів. Оце ми стоїмо. Намісник Лаври Авраамі, Віктор Андрійович, я стою. Оце ми зробили виставку «Українці в світі». Ага. Оце Віктор Петро Ющенко, брат його. Оце Віктор Ющенко з намісником Лаври. А оце ж дивіться, не всі ще. 65 тисяч портретів, 20 тисяч ікон православних Петро собрав. Оце запоріжці пишуть козаки султану письмо. Ну не знають, що султан українець. Поліція міста Київ, така поліція. Вас жаліються. Хто жаліється? Хто жаліється? Це московське кодло. Я буду кричати. Я буду кричати. Це я маю лекція, право. ми слухаємо, нам цікаво. А хто жаліється? Скажіть, будь Ось і ласка. кодло московське. А я буду кричати. І я буду казати. Це не люди. А хто А пожаліється? я Бо ми работаю Віктора слухаємо, Ющенка. нам дуже цікаво. Будь ласка, можна? Ви так довго стоїте, вірно? Так, я слухаю, Ось дуже я стою, цікаво. дівчинка, із Віктором. Кодло! Оце злочинець, яка на мене казала, що мене з церкви вигнали. Ах ти кодляка ти! Вигнали. Брехлива я ти! Вигнали тебя с церкви. Та я стою! Куляцию. Та я стою за Авраамієм! Ах ти брехлива злочинець! Our brave Ukrainian police От убирайся, will ти arrest скотина! this Убирайся, woman щоб їх тут не було! Убирайся! for talking Це не in церква! Russian Це злочинці! and for the Kremlin narratives. Наша мама Солов'їна! І не захищайте їх! God. I think it's a sign. Ukraine will win for sure. Thank you for watching.
pray for Ukraine, and goodbye, and never, never, never give up. There can't be no light if darkness don't exist. He never left my side. He showed me the way out of all the storms raging at the sea. He gave me back my life. I owe him everything.